হ্যাঁ বলো। তো একটা প্রবলেম ছিল, আমরা যখন একটা অমিটেড ভেরিয়েবল যখন আমার থাকে, তখন আমরা যখন ইনকারেক্ট মডেলের জন্য স্লোপ কোএফিসিয়েন্টটা বের করতে যাই, তখন c2 ইকুয়াল টু, ফর এক্সাম্পল c2 ইকুয়াল টু b2 প্লাস b3 d2 লিখলাম। এখানে d2 টা তো হচ্ছে কি আমি যখন আবার রিগ্রেশন করি দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে, ওইটার কোএফিসিয়েন্ট, আর b3 টা কি ওমিটেড ভেরিয়েবলের কোএফিসিয়েন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট। থ্যাংক ইউ আর আমি স্যার। বলে দিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, আপনাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম একটা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে। হ্যাঁ, জি স্যার। যে এখানে আমি লিখেছিলাম যে মানে এস্টিমেশন অফ দ্য b3 ইকুয়াল টু b2 প্লাস, মানে b2 যেটা আছে, সরি, এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ দ্য β2 ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য β2, সেটার সাথে প্লাস মাইনাস হয় একটু। হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস মানে হয় এটা ইনক্রিজ করে অথবা ডিক্রিজ করে, ইদার ওভার এস্টিমেট হয় অথবা আন্ডার এস্টিমেট হয়। তো ওভার এস্টিমেট আন্ডার এস্টিমেট হওয়ার সময় যে অংশটা আমরা হচ্ছে ওমিটেড ভেরিয়েবলের রিগ্রেশনের সাথে যে ভেরিয়েবলটা ইনক্লুড করা আছে রিগ্রেশন মডেলে, সেটার যে একটা রিগ্রেস করি আমরা। হ্যাঁ, মানে x3 যদি ওমিটেড ভেরিয়েবল হয়, তাহলে আমরা রিগ্রেশন করি হচ্ছে x3 অন x2 ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, ওটার যে একটা স্লোপ কোএফিসিয়েন্ট, এই স্লোপ কোএফিসিয়েন্টের সাথে ফার্স্ট কারেক্ট মডেলে আপনার যে স্লোপ কোএফিসিয়েন্টটা থাকে, অর্থাৎ β3 এর ওমিটেড ভেরিয়েবলের যে স্লোপ কোএফিসিয়েন্টটা থাকে, সেটা মাল্টিপ্লাই করতে হয়। So let me write down it in the board, তাহলে আপনার জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন। Just a minute. For example, your correct model consists of three variables, say y equals to β1 plus β2 x2 plus β3 x3 plus dy. And your incorrect, this is your correct model. And your incorrect model is β1 plus β2 x2. So you have omitted the x3 variable from here. Okay. Now you have actually omitted x3 variable. So if you want to know whether x3 is related to the x2, you are going to make an equation that is x3 equals to, say, a1 plus a2 into x2. Okay, plus say ei. So in this regression model, you have a slope coefficient of a2. This is the a2 value. And when you are actually going to estimate how much the omitted variable bias, how much the omitted variable bias has overestimate or underestimate the slope coefficient in your correct model or regression model. For so in that case, say you are going to estimate the value of the β2, estimated value of the β2 is equal to the correct value. That means the value of the β2 which has been estimated from the correct model, it is plus or minus, and plus minus depend করে হচ্ছে coefficient ভ্যালুটার উপর, this value of the a2. Okay, so this would be multiplied with a2 multiplied with the slope coefficient of omitted variable. Slope coefficient of the omitted variable is β3 for the x3 variable. Okay, এটা multiply হবে β3 এর সাথে, এটা যে estimated value থাকবে সেটার সাথে। ওকে, এই হচ্ছে ঘটনাটা। এখন বুঝতে পারছেন কিনা দেখেন। জি স্যার। ঠিক আছে, মানে β3 হ্যাট মানে হচ্ছে এখানকার যে এস্টিমেটেড ভ্যালু, সেটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে স্লোপ কোএফিসিয়েন্ট, এস্টিমেটেড স্লোপ কোএফিসিয়েন্ট ভ্যালু বিটুইন x3 এন্ড x2, যেটার সাথে এটার যে স্লোপ কোএফিসিয়েন্ট a2, এটার এস্টিমেটেড ভ্যালুটা মাল্টিপ্লাই করবে। মাল্টিপ্লাই করলে we know that how much the value of this
slope coefficient, or how much the value of the estimated value, how much the estimated slope coefficient value followed by beta 2 head has been overestimated or underestimated because of weighted variable bias. ওকে, এবং এটা করলে আপনি এখানে যে ভ্যালুটা পাবেন, এই যে বিটা 2 হ্যাট প্লাস মাইনাস, এটা করলে যে ভ্যালুটা পাবেন, এই ভ্যালুটা হচ্ছে এটার সমান হবে। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? Yes, sir. এই বিটা 2 যে ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ ফর দ্য ইনকারেক্ট মডেল। তো এই ইনকারেক্ট মডেলের এই বিটা 2 ভ্যালুটা ডেফিনেটলি ডিফারস ফ্রম দ্য বিটা 2 ভ্যালু অফ দ্য কারেক্ট মডেল। আর কতটুকু ডিফার করে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনের আউটপুটের উপরে। এই ক্যালকুলেশনে যা পাবেন এইখানেও ইনকারেক্ট মডেলের বিটা 2 তো আপনি তাই পাবেন। এটা প্রুফটা করে এইভাবে। ঠিক আছে? স্যার একটা কোয়েরি ছিল। হ্যাঁ, বল। স্যার এমডব্লিউডি টেস্টের ক্ষেত্রে স্যার লিনিয়ার আর লগ লিনিয়ার রিগ্রেশনের মডেলের মধ্যে কোনটা বেটার এইটা ডিসাইড করার জন্য। তো স্যার এখানে স্যার দুইটা ভ্যারিয়েবল ইনকর্পোরেট করছি আমরা, Z1 আর Z2। তো আমাদের কি স্যার দুইটা ভ্যারিয়েবলই ক্যালকুলেট করতে হবে, নাকি হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা ক্যালকুলেট দুইটা করে করেই কনক্লুশন দেখবেন না, আসতে পারছি? দুইটা করে কেন দেখবেন বলি, যে যদি এরকম হয় যে Z1 ক্যালকুলেট করে আপনি এটাকে সিগনিফিকেন্ট পেলেন, তো Z1 সিগনিফিকেন্ট পাওয়া মানে হচ্ছে লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন দ্য লিনিয়ার মডেল। তাহলে Z2 যখন ক্যালকুলেট করবেন সেটা অবশ্যই ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া উচিত, কারণ Z2 ডিফাইন করে হচ্ছে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার। তাহলে এটা ইনসিগনিফিকেন্ট হওয়া উচিত যদি আপনার প্রথমটা সত্যি ধরে নেন। ঠিক আছে, প্রথম Z1টা সত্যি ধরে নেন। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম কখনো হয় যে Z1ও সিগনিফিকেন্ট পেলেন, আবার Z2y-টাও আপনি সিগনিফিকেন্ট পেলেন, যেটা আপনাদের টেক্সটে আছে দেখবেন, তারা যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে ইয়েস স্যার। সেইখানে, সেইখানে Z1 সিগনিফিকেন্ট পাওয়া গেছে, Z2 is also found significant। তার মানে হচ্ছে you can go for any of the formation, either you can choose linear form or you can choose log linear form, both are correct। ঠিক আছে, কিন্তু যখন স্যার একটা সিগনিফিকেন্ট হবে, এটা টেস্টটার নিয়ম হচ্ছে দুইটাই আপনাকে করতে হবে। যখন একটা সিগনিফিকেন্ট হবে, Z1 যদি সিগনিফিকেন্ট হয় মানে হচ্ছে লগ লিনিয়ার বেটার দেন দ্য লিনিয়ার মডেল, তাহলে অবশ্যই Z2 টা ইনসিগনিফিকেন্ট হতে হবে। ঠিক আছে, আবার যদি এরকম হয় যে Z1i টা ইনসিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই Z2i টা সিগনিফিকেন্ট হতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এটা মিন করে যে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার। ঠিক আছে, আর যদি দুইটাই সিগনিফিকেন্ট শো করে দেন ইউ ক্যান প্রসিড উইথ এনি অফ দ্য ফরমেশন। বলো। সেকেন্ড যে হাইপোথিসিসটা ধরছি, মানে স্যার হাইপোথিসিস তো সেমই থাকবে দুইটা যখন ইউজ করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, হাইপোথিসিস হাইপোথিসিস তো চেঞ্জ হাইপোথিসিস হবে না? সেম থাকবে, কিন্তু ডিসিশনটা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার Z1i বলে যে Z1i যেটা বলছে যে এটা সিগনিফিকেন্ট হওয়া মানে হচ্ছে আপনি নাল হাইপোথিসিসকে রিজেক্ট করছেন। আর Z2i যদি সিগনিফিকেন্ট হয় তাহলে আপনি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসকে রিজেক্ট করছেন। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? ওই জন্য আমি গত ক্লাসে যখন দেখাচ্ছিলাম আমি নাল হাইপোথিসিস দিয়েই রাখছিলাম, যাতে করে আমার মানে ডিসিশনটা কনসিস্টেন্ট হয়। কিন্তু এটা আপনি মানে যেভাবেই দেখান আপনার দুই ক্ষেত্রেই, যখনই আপনি Z1 দিয়ে করেন দুইটাই শো করতে হবে, এবং দুই ক্ষেত্রেই আপনার হাইপোথিসিস সেম থাকবে। নালে থাকবে হচ্ছে যে নালে বলেছিলাম সম্ভবত লগ লিনিয়ার ইজ সুপিরিয়র দেন হ্যাঁ, লগ। লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার, এরকম বলেছিলাম। আচ্ছা, নালে বলেছিলাম যে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার, আর অল্টারনেটিভে বলেছিলাম লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লিনিয়ার, এরকম বলেছিলাম কিনা দেখেন তো। ইয়েস স্যার, লিনিয়ার ইজ সুপিরিয়র টু লগ লিনিয়ার, আর অল্টারনেটিভ হচ্ছে লগ লিনিয়ার ইজ সুপিরিয়র টু লিনিয়ার। ওকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে হাইপোথিসিস ঠিক থাকবে, হাইপোথিসিসে কোনো চেঞ্জ হবে না, শুধু চেঞ্জটা করবেন Z1i আর Z2i। Z1i এর আপনি যেভাবে ভেরিয়েবলটাকে ডিসাইড করবেন সেইখানে লগ লিনিয়ারকে প্রায়োরিটি দিবেন, মানে লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লিনিয়ার। আর Z2i তে হবে আপনার লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার। এখন যেটা সিগনিফিকেন্ট হবে, Z1i যদি সিগনিফিকেন্ট হয় তার মানে Z1i এর যে স্টেটমেন্ট সেটা সত্যি, সেটা যদি সত্যি হয় লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লিনিয়ার, তো সেই ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিসটা রিজেক্ট করতে হবে, অল্টারনেটিভ আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি। এবং একই সাথে Z2i যখন এটাকে আপনি ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া উচিত, কারণ দুইটা মডেলের মধ্যে একটাই তো বেটার হবে। তো আপনি অলরেডি Z1i তে পেয়ে গেছেন বেটার কোনটা, তাহলে Z2i অবশ্যই ইনসিগনিফিকেন্ট হওয়া উচিত। এবং ইনসিগনিফিকেন্ট মানে হচ্ছে আপনার নাল হাইপোথিসিস কি হচ্ছে, অ্যাকসেপ্টেড। অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে। মানে ইনসিগনিফিকেন্ট হওয়া মানেই হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড এন্ড অল্টারনেটিভ হ্যাজ বিন রিজেক্টেড। তাহলে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে ডিসিশন চেঞ্জ লিনিয়ার হয়ে ইজ যাচ্ছে, বেটার। লিনিয়ার ইজ বেটার। আমি সেই জন্য বলেছি যে যদি এরকম কোন ধরনের আপনি ডিসিশন পান যে একটাতে দেখতে পাচ্ছেন মানে কি বলে যে লগ লিনিয়ার ইজ বেটার, আরেকটাতে দেখতে পাচ্ছেন লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ, ইফ বোথ অফ দেম আর গুড দেন ইউ ক্যান প্রসিড উইথ এনি অফ দ্য ফরমেশন।
মানে যে কোনো প্রসেসে আপনি যেতে পারেন, এটা আপনি লগ লিনিয়ার ইউজ করতে পারেন অথবা লিনিয়ার ইউজ করতে পারেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so okay, another thing, we are actually going to calculate, oh sorry, we are going to start our discussion about the multicollinearity. So in case of the multicollinearity, we know that when the explanatory variables are said to be correlated, or explanatory variables are said to be highly correlated or perfectly correlated or near correlated. Okay, so in that case, we can say that regression model suffers from the problem of the multicollinearity. For example, multicollinearity. Sorry. So the problem of the multicollinearity, as I said, if explanatory variables are perfectly correlated or near perfectly correlated or highly correlated, the model suffers from multicollinearity problem. Okay, so in that case, we can say that if our independent variables, which are included in our regression model, if they are either perfectly correlated, you know that perfect correlation means the value of your correlation between the explanatory variables. So if you have three explanatory variables or two explanatory variables in your regression model, like y equals to y is the quantity demanded, if we just consider the earlier examples that we have continued in the earlier chapters, then it is equals to beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3. And here x2 is actually showing the price and x3 is showing the earnings or income, personal disposable income or earnings of the consumer. How these two variables are affecting the quantity demanded in the economy. And here, once we have calculated the correlation value between x2 and x3 variable, correlation between x2 and x3 variable, and it's found that here the correlation is either +1 or -1. We can say that these two variables are perfectly positively or perfectly negatively correlated respectively, depending on the sign. If the value between x2 and x3 is +1, then we can say they are perfectly correlated. And if the correlation value between x2 and x3 is -1, then we can conclude they are perfectly negatively correlated. Okay. So if any of the explanatory variables pairwise, they are perfectly correlated, or another line I have said here is near perfectly correlated. So in case of the near perfectly correlated, it means that near perfectly correlation, it is actually a vague term. There is some justification of this term actually. The near perfect correlation means it is actually close to correlation 1, but it's not actually 1, but closer to the value of the 1. Closer to the value of the 1 means if I say that correlation between x2 and x is almost equal to plus or minus 0.95, or I can say 0.98, or I can say 0.995. So these are actually known as near perfect correlation, or we can, another line I have said, or highly correlated. Actually near perfect correlation means highly correlation.
So when you can see that plus minus 0.95, 0.98, 0.995, these are actually constituting the term of near perfect correlation or highly correlation. And sometimes there is some standard depending on there is some benchmark or standard depending on the recent research or studies that high correlation or imperfect correlation or near perfect correlation actually has been started from correlation value between two variables when it exceeds or at least 0.80 in any direction, either positive or negative direction. Okay, so there is actually no conclusive evidence that which one actually indicates near perfect correlation or high correlation. So the evidence is depending on some recent studies from the econometric modeling. So we can have some assumption that if the correlation between two explanatory variables is nearly perfect or highly correlated, it means their correlation should be at least 0.80 or more than 0.80 in any of the direction, either positive direction or negative direction. And this may lead to a problem of the multicollinearity in your regression model. So according to the definition, if the explanatory variables are perfectly correlated in any direction, or they are near perfectly correlated or highly correlated, or also known as imperfect correlation, or they are also suffering from the imperfect correlation, which is the benchmark or standard, whose benchmark or standard is the correlation between the explanatory variable must be 0.80 or greater than 80 in any of the direction, then we can say that the model suffers from the problem of multicollinearity. And actually, what happens if your explanatory variables are perfectly correlated, for example? And then we will discuss what happens if your explanatory variables are nearly perfectly correlated or highly correlated, and what would be the consequence of those multicollinearity problem, and how can you detect the problem, and how would you make the remedial measures to abolish the multicollinearity problem from your regression model. So we will start our discussion from step that what happens when your model suffers from the perfect multicollinearity or perfect correlationship problem between the explanatory variables. Say if the correlation between x2 and x3 is found 1. So in that case, if you calculate the R square value, it would be definitely equals to 1. Okay, so once one square value is actually equal to 1. So the coefficient determination value is found 1. In that case, actually what will happen? What will happen to your regression model? Whether you can estimate the value of the regression model or not. Actually, when perfect collinearity exists between the explanatory variables, then you cannot estimate the slope coefficient of the regression model. Why? Because, for example, when you have regressed x3 on 2, okay, you have regressed x3 on x2. Say you have regressed that x3 on x2 and found that the value of the, say the value was 200 minus 120 x2. Okay, 200 minus 120 x2, or we can take the example given from our text so that the exact value we will get. So say the value that you have estimated after regressing x3 on x2, it is found that 200 minus 120 into x2. And if you just replace this value in your regular regression model, which is followed by equation number 1, say there is ui, this is your equation number 1. So we can write down that replacing the value of x3 in equation 1, we have in y equals to beta 1
plus beta 2 x2 plus beta 3 into, you have estimated the regression of x3 on x2, it is found 200 minus 120 x2 plus ey, and which is actually equal to beta 2 x2 plus beta 3 200 minus 120 beta 3 x2 plus ey. And after that, using the simple algebraic manipulation, you can see that beta 1 plus beta 3, beta 1 plus beta 3 200 in the one stage, and here you have x2, there you have also x2, so you can take the x2 as a common element from these two. So what I can write down here is, we can write down that x2 is the common element, so it would be equal to the beta 2 minus 120 beta 3 into x2. That means if between these two elements, if I take x2 as a common element, then I can write down beta 2 minus 120 into beta 3 into x2. And now, considering that beta 1 plus beta 3 200 is equal to C1, and this portion beta 2 minus 120 beta 3 is equal to C2 into x2 plus ey. We can write down that, yeah, let C1 equals to beta 1 plus beta 3 200 and C2 equals to beta 2 minus 120 beta 3. Now, one thing which is actually very surprising here, you can observe that in these two equations, C1 equal to this, C2 equal to this, you have actually three unknowns. One is beta 1, another one is beta 3, another one is beta 2. You have three unknowns, which is going to be estimated from the equation of this, from the equation y equal to C1 plus C2 x2 plus 1. So once you are going to estimate the value of three unknowns from two equations, this is your equation number, say this is equation 2 and this is equation number 3. So from these two equations, you are not able to estimate three unknowns, because you know from your basic concept of the mathematics that to estimate three unknowns, you will require at least how many equations? তিনটা unknown যদি estimate করতে হয় তাহলে আমার কয়টা equation লাগবে? At least I will require three equations. Okay. So if you are going to estimate three unknowns, then I will require at least three equations. But there you are actually given two equations. So which is not possible to estimate or which is not possible to estimate the value of the beta 1, beta 2 and beta 3. Even if you just estimate these equations, that y equal to C1 plus C2 x2 ey, say here you have estimated y hat equal to C1 is found 100, C2 is found 200 into x2 plus, sorry, the estimation there will be no value of the error term. So you have estimated y hat equal to 100 plus 200 into x2. So that means if this 100 is your value of the C1 and 200 is the value of the C2, right? So if you replace here C1 equal to 100 and C2 equal to 200, which is the estimated value coming from this regression, still you have actually two equations. Just calculate the value of the C1 and C2 from this given regression equation, but you cannot, or you are not able to estimate the value of the slope coefficient of the main regression equation. Your main regression equation consists of three parameters, beta 1, beta 2 and beta 3. But you will be unable to calculate, or you will be unable to estimate the value of beta 3, beta 2 and beta 1 from this regression, because as they are perfectly correlated, which one, x2 and x3, these two variables are perfectly correlated, their value is 1, and because of this perfect collinearity, you are not able to estimate the parameters value uniquely. Uniquely means, you know that in the model selection criterion test, we have discussed some of the attributes of a good model. Attributes of a good model, and one of the attributes was identifiability. And what was identifiability said? Identifiability said that we will estimate the unique values of the parameters. So here,
beta 1, beta 2, and beta 3 will not have the unique values. And that is the main problem we are going to face when our explanatory variables are perfectly correlated. We will not be able to estimate the unique values of the parameters in the regression model because we will have only 2 equations to estimate 3 unknowns, which is not possible in fact. Okay. So up to this discussion, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So after that, that is the problem of the perfect collinearity between the explanatory variable. But if your explanatory variables are nearly perfectly correlated or they are highly correlated, in that case, what will actually cause or what will happen actually? So in case of ওহো, আচ্ছা একটা জিনিস আমি একটু আগে ভুল বললাম তাইলে। সরি, একজন জিজ্ঞেস করছিলেন না যে কোথায় জানি বললাম ওই যে MWD টেস্টের কথাটা এখানে ছিল, হাইপোথিসিস কি চেঞ্জ করি কিনা এটা কি জিজ্ঞেস করছিলেন কেউ একজন? Yes, sir. Yes, sir. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. হ্যাঁ, আচ্ছা যখন আচ্ছা এই জায়গায় একটা জিনিস ভুল হয়েছে আমার বলতে, সেটা হচ্ছে যে আপনি দুইটাই টেস্ট করবেন Z1Y and Z2Y, কিন্তু যখন Z1I টেস্ট করবেন তখন এই হাইপোথিসিস ঠিক আছে যে H0 হচ্ছে লিনিয়ার ইজ বেটার দ্যান লগ লিনিয়ার and H1 is log linear is better than linear. এটা হচ্ছে this hypothesis is applicable for the Z1I. আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যখন আপনি Z2I তে আসবেন, Z2I তে আমরা লিনিয়ারটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে Z2I is found significant, okay, Z2I is found significant, and in that case your hypothesis said that if it is found significant, so your null hypothesis should have been rejected. এবং আমি বলেছিলাম যে Z2I if it is found significant, we are actually rejecting the alternative hypothesis. এটা এরকম বলেছিলাম কি আমি, we are rejecting alternative hypothesis? No, sir. হ্যাঁ, Sir, null hypothesis rejected. এটা বলেছিলেন। নাল হাইপোথিসিস এটা বলেছিলাম। Yes, sir. আচ্ছা, যদি নাল হাইপোথিসিসটা রিজেক্টেড হয় এটা বলে থাকি তাহলে ঠিক আছে, মানে তাহলে এখানেও লগ লিনিয়ার ইজ ফাউন্ড ওকে, এবং এখানেও যদি এটা রিজেক্টেড হয় তাহলে লগ লিনিয়ার ইজ ফাউন্ড ওকে। ওকে, নাল হাইপোথিসিস রিজেক্টেড হচ্ছে এটা বলে থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু আমি উল্টা বলছি কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্য। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন কথাটা? মানে আমার স্টেটমেন্ট আমার ঠিক খেয়াল নাই আমি কি বলেছি, মনে হচ্ছিল যে উল্টা বলছি, সেই কারণে আমি শিওর হয়ে নিলাম আপনাদের কাছ থেকে। এইটা যখন সিগনিফিকেন্ট পাবেন এবং Z2I টা সেই ক্ষেত্রে ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া উচিত। ইনসিগনিফিকেন্ট এই জন্য পাওয়া উচিত যদি আপনি হাইপোথিসিস উল্টা করে চেঞ্জ করেন, মানে হাইপোথিসিসটা উল্টা করে দেন, চেঞ্জ করে দেন, যে Z2I টা যখন ইনসিগনিফিকেন্ট পাবেন সেখানে কি মানে দাঁড়াচ্ছে, সেই হাইপোথিসিসটা যদি চেঞ্জ করেন, Z2I তে আমরা বলেছিলাম যে লিনিয়ার শুড বি বেটার দেন লগ লিনিয়ার, এই তো। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি হাইপোথিসিস চেঞ্জ করে ফেলেন যে হাইপোথিসিস 0 তে হচ্ছে এখন আমার log linear is better than linear, and হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস বললেন যে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার, মানে জাস্ট উল্টা করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু দেখেন ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া মানে হচ্ছে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি একসেপ্টিং দ্য নাল হাইপোথিসিস, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন একসেপ্টিং নাল হাইপোথিসিস মানে হচ্ছে লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লিনিয়ার। মানে আমি যদি দুইটা আলাদা করে লিখি এটা বেটার হয়, তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হয়। বিষয়টা হচ্ছে উল্টা বললে তো অসুবিধা, সোজা করে বলা ঠিক। প্রথমে একটা লিখলাম যে H0 তে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লগ লিনিয়ার, আর H1 এ হচ্ছে লগ লিনিয়ার ইজ বেটার দেন লিনিয়ার। এইটা একটা হলো। এখানে আপনি Z1I যদি টেস্ট করেন এবং সেটাকে যদি আপনি সিগনিফিক্যান্ট পান, সেই ক্ষেত্রে ডিসিশনটা হচ্ছে you are actually rejecting the null hypothesis, so it is actually alternative is accepted. এবং যখন আপনি Z2I করলেন সেটা অবশ্যই ইনসিগনিফিক্যান্ট এতে
হবে। ইনসিগনিফিকেন্ট এই জন্যই পেতে হবে কারণ যদি আপনি একই স্টেটমেন্টে কনসিস্টেন্ট থাকতে চান, তো z2i যদি ইনসিগনিফিকেন্ট পান তার মানে হচ্ছে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি একসেপ্টিং দ্য নাল হাইপোথিসিস। এখন কারণ z2i তে আপনি বলে রাখছেন যে লিনিয়ার ইজ বেটার দেন দ্য লগ লিনিয়ার। লিনিয়ার ইজ বেটার দেন দ্য লগ লিনিয়ার যদি এটা বলে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী যদি আপনি নাল হাইপোথিসিসটা একসেপ্টেড পান তাহলে তো আপনার দুইটা স্টেটমেন্টের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করছে। তো আমি বলেছিলাম যে এইখানে আপনি হাইপোথিসিসটা একটু যদি চেঞ্জ করে দেন দেন ইট উড বি অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। আর যদি হাইপোথিসিস চেঞ্জ না করেন তাহলে এখানে সিগনিফিকেন্ট পাবেন এবং z2i করবেন যখন তখন আপনি এখানে ইনসিগনিফিকেন্ট পাবেন। এইরকম যদি থেকে থাকে দেন ইট ইজ ওকে। এই হচ্ছে আমার কনক্লুশনটা। অর্থাৎ যখন আপনি টেস্ট করবেন তখন z1i করবেন z1i অবশ্যই সিগনিফিকেন্ট পেতে হবে, z2i অবশ্যই ইনসিগনিফিকেন্ট পেতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য সেম স্টেটমেন্ট। আর যদি আপনি হাইপোথিসিস চেঞ্জ করেন তাহলে z2i টা পাবেন হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট এবং z1i টা পাবেন হচ্ছে তখন ইনসিগনিফিকেন্ট। আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন? স্যার এখানে কি তাহলে স্টেটমেন্টটা সেমই আসতে হবে নাকি প্রথম ক্ষেত্রে হ্যাঁ, যদি আরেকটা কথা তো বলেছি প্রথমেই যে যে এটাও সিগনিফিকেন্ট পেলেন, এটাও সিগনিফিকেন্ট পেলেন, দেন ইউ ক্যান গো ফর এনি অফ দ্য অ্যাপ্রোচ, ইদার লিনিয়ার অ্যাপ্রোচ অর লগ লিনিয়ার অ্যাপ্রোচ। সেটা হচ্ছে যে যদি দুইবারই দুইটাতে আলাদা আলাদা সিগনিফিকেন্ট পান তাহলে আপনি লিনিয়ারেও যেতে পারেন, লগ লিনিয়ারেও যেতে পারেন। কারণ সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এক একবার আপনাদের যে এক্সাম্পলটা বইতে আছে সেখানে হচ্ছে তারা z1i কেও সিগনিফিকেন্ট পেয়েছে, z2i কেও সিগনিফিকেন্ট পেয়েছে। তার মানে তারা বলতে চাচ্ছে যে লিনিয়ার মডেলে গেলেও কোনো প্রবলেম নেই, লগ লিনিয়ার মডেলে গেলেও কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে? তো এরকম যদি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে দেন ইটস ওকে, মানে আপনি প্রসিড ইদার ফর লিনিয়ার ফর্ম অর ফর লগ লিনিয়ার ফর্ম। কিন্তু যদি আপনার নিয়ম মাফিক আপনি যান যে একটাতে সিগনিফিকেন্ট পেলেন তাহলে অবশ্যই আরেকটা ইনসিগনিফিকেন্ট আসতে হবে। কারণ z1i প্রেফার করছে লগ লিনিয়ারকে আর z2i প্রেফার করছে লিনিয়ারকে। তো লগ লিনিয়ার যদি সিগনিফিকেন্ট পাওয়া যায় কোন এক এই টেস্টে তাহলে অবশ্যই আপনার যেটা z2i আছে সেটা ইনসিগনিফিকেন্ট পেতে হবে। তার মানে সেটা বলছে যে লিনিয়ার ফর্মটা ইজ নট অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট ফর দি মডেল। তাহলে সেক্ষেত্রে এখান থেকে ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া মানেই হচ্ছে লগ লিনিয়ার ফর্মটাই আমরা প্রেফার করছি, তার মানে দুইটাতে একই স্টেটমেন্ট আসছে। কিন্তু যদি দুইটাই সিগনিফিকেন্ট পান তার মানে হচ্ছে দুইটাতে আমাদের ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে এবং ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট মানেই হচ্ছে ইউ ক্যান প্রসিড ইদার উইথ দ্য লিনিয়ার ফর্ম অফ মডেল অর ফ্রম দ্য লগ ফর্ম অফ দ্য মডেল। সেই ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নাই আপনার। স্যার সেক্ষেত্রে কি তাহলে হচ্ছে আমরা যদি যে কোনো একটাকে সাজেস্ট করতে চাই তাহলে কি হ্যাঁ, আমরা স্যার সেকেন্ড ক্ষেত্রে বা z2 এর ক্ষেত্রে কি আমরা স্টেটমেন্ট বা হাইপোথিসিসটাকে উল্টে দিতে উল্টা পারি? করে দিতে হবে, হ্যাঁ উল্টা করে দিতে পারবেন। জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। এটা বললাম এই জন্য কারণ পেজ উল্টাচ্ছিলাম তো তাই। এনিওয়েজ, তো যদি এইভাবে বলে থাকে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি উল্টা কিছু বলে থাকে ওটা ইগনোর করে এখন যেটা বললাম এটাকে অ্যাকসেপ্ট করব। যেটা বলছিলাম যে সামটাইমস উই উইল ফেস নিয়ার পারফেক্ট কোরিলেশনশিপ। কোথায় ছিলাম এটা? এখানে। So when we are facing the near perfect correlation or we are facing high correlation between two explanatory variables, in that case, usually in the regression model, we will face near perfect correlation. Perfect correlation between two variables is very rare to find or is very rare to happen. মানে এরকম খুব কমই হয় যে দুইটা ভেরিয়েবল পারফেক্টলি কোরিলেটেড পাওয়া গেছে, তাদের কোরিলেশন 1 আসছে বা coefficient of determination after the estimation of these two perfectly correlated model is found, coefficient of determination is found 1. এটা খুবই rare case. But usually what we actually face that in many regression model we will face the near perfect correlation, and it is actually usual because in the near perfect correlation the correlation value between the two explanatory variables will be greater than 0.80 in any direction, and sometimes it may be 0.9 more than 90, but the benchmark or standard is always but that x2 and correlation of x2 and x3, if it is greater than 0.80 or at least equal to 0.80 in any of the direction, then you may have the assumption that the model suffers from the problem of the multicollinearity.
And here, what will happen if we face the a near perfect correlation or high correlation between the two explanatory variables? In that case, there are actually two types of consequence. One is known as theoretical consequence. Another one is practical consequence. Okay. Theoretical consequence means actually when multicollinearity happens in the regression model, is your estimators of the regression model, well as estimators of the regression model, are they blue? That means that is the question. The theoretical consequence depends when the regression model suffers from the multicollinearity problem. Are the OLS estimators blue, best linear, unbiased, and efficient estimator? The answer is yes. The answer is yes. OLS estimators will still become blue. They will not lose any of the properties of the blue estimators. Their OLS estimators will become best, OLS estimators will become linear, OLS estimators will become unbiased, and OLS estimator will also become efficient. That means their variance will become minimum. Okay, but there are some conditions that you have to remember that, as I say, when the multicollinearity happens, OLS estimators are unbiased. It will remain unbiased. That means the mean values of their estimator will be equal to the true population parameter value. So that means OLS estimators are unbiased, and as they are unbiased, they will remain consistent also. And consistent, that means if you increase the sample size, then the OLS estimator will approach to the true population parameter value. Another is OLS estimators are efficient also. That means multicollinearity does not disrupt the property which is actually included in the blue estimator. It means multicollinearity does not disturb or does not disrupt the efficiency parameter or efficiency characteristics of the OLS estimator. Efficiency characteristics means OLS estimators will still have the minimum variance. OLS estimators have the minimum variance. That means the efficiency, right? From our discussion of the blue properties, এটা তো মনে আছে সবার না? Unbiased key, consistent key, efficiency Yes, sir. key. They will have the minimum variance. But one thing that you have to remember here, minimum variance does not always mean the numerical value of the variance will be smaller. I repeat, minimum variance does not always mean the numerical value of the variance of the OLS estimator will be smaller. মানে ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালু বা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু যেটা আসে সেটা যে সবসময় ছোট হবে এইটা মিনিমাম ভেরিয়েন্স মিন করে না। মিনিমাম ভেরিয়েন্স এমন হতে পারে যে কোনো একটা OLS estimator, if we calculate the variance of B2 or variance of B3, এটার minimum variance can be found as 1.50, or when we calculate the variance of the B3, its minimum variance may be found with 41.20. So these 17.50 or 41.20, this is the minimum variance, but this is not the small value. This doesn't mean that minimum variance means the small value. Minimum variance বললেই মনের মাঝে হয়তো বা আপনাদের কাছে একটা assumption আসতে পারে যে মিনিমাম বলছে তার মানে ভ্যালুটা অনেক ছোট হবে. That is not the correct one. The correct one is variance can be of any value. 17.50 is the minimum variance, or 41.20 is the minimum variance of the estimator B3. এরকমও হতে পারে, এটাই minimum variance, এর থেকে কম আর হবে না. But this 41.20 is a huge value for the variance. আপনি এটাকে হয়তোবা যখন স্ট্যান্ডার্ড এরর বের করবেন, স্ট্যান্ডার্ড অফ the beta 3, then you will just square root of 41.20. That will may bring you that it is equal to 8 point something. So 8 point something standard deviation
So it is a large value, large numerical value. So 8 point something দিয়ে যদি আপনি কোনো t test conduct করেন, the standard deviation of the beta 3 say it is equal to 8 point something. So your numerator is higher. So when your numerator is larger value or higher value, so in that case your probability of accepting the null hypothesis or probability of the slope coefficient in your regression model becoming insignificant is very high. কারণ সেই ক্ষেত্রে t রেশিওটা ইনসিগনিফিক্যান্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি হয়ে যায়। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. তার মানে মিনিমাম ভেরিয়েন্স, রিমেম্বার দিস থিং, because of the multicollinearity, Wales estimator do not lose the property of the blue estimator. Okay, it will have the all properties included in the blue estimator. It will have it is an unbiased estimator, it is a consistent estimator, and it is also an efficient, even if the existence of the multicollinearity. But remember one thing, that when we are saying efficiency or efficient estimator, it means it must have the minimum variance. This minimum variance does not mean a smaller numerical value. Minimum variance does not always mean a small numerical value. It can be a larger numerical value. And in case of the multicollinearity, the standard deviation or the variance of the Wales estimator will become larger numerical value. ভ্যালুগুলো অনেক বেশি বড় হয়। আমরা একটু পরেই আসবো এটা ডিসকাশনে। Up to this, is the discussion clear to everyone? Yes, sir. And another thing is, another theoretical consequence apart from this efficiency property is, because of the multicollinearity, it is actually multicollinearity is a problem of the sample-based problem. It is not a problem. It may not be a problem of the population. So multicollinearity is a problem based on sample. Multicollinearity is a problem based on sample. It means when you are actually dealing with the population, in the population, whatever the parameter you have and their explanatory variables you have, say x2 and x3, when you are talking about the population value of the x2 and x3, maybe x2 and x3 are not highly correlated or nearly correlated. মানে হচ্ছে পপুলেশনের ডেটা যদি আপনি ইউজ করে এদের মধ্যে কোরিলেশন ক্যালকুলেট করেন, if you calculate the correlation between the x2 and x3 based on the population data, then it will be less than 0.80. That means their correlation is not very high. But when you are taking the sample from the population, you have taken 1 sample or 2 sample or 3 sample from the population. In that case, maybe in the sample, these x's, that means these explanatory variables, are correlated in the sample. Maybe in the sample, the explanatory variables are correlated. Okay, so multicollinearity is a problem that may arise from the sample, but it may not arise from the population. অনেক সময় এরকম হয় যে পপুলেশনে হয়তোবা যে explanatory variable গুলো নিয়ে আপনি ডিল করছেন, those explanatory variables are not highly correlated based on the data given in the population. But as you have taken the sample data from the population, and based on the sample data, once you have calculated the correlation between the explanatory variable, it is found highly correlated. So we can say that multicollinearity is actually a simple phenomenon which is based on the sample, not based on the population. In the population, they may not be correlated, or they may not be highly correlated, but in the sample, they may be found highly correlated, and that may lead to the problem of the multicollinearity in your regression model. Is the discussion up to this portion clear to everyone? Yes, sir. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে we are talking about the theoretical consequence. Now the main portion, what would be the practical consequence if your model suffers from the near perfect correlation or multicollinearity? Actually multicollinearity বলতে আমরা near perfect correlation টা কি বলছি, because I already told you that perfect positive or negative correlation will be very rare to find or very rare to happen.
So what actually usually happens, near perfect correlation or imperfect collinearity. And the practical consequence of the near perfect or imperfect collinearity is the first one, followed by large variance and standard error of wireless estimators. So the first practical consequence that you will face once your regression model suffers from the problem of the multicollinearity is the wireless estimator's standard error, or the standard error or variance of the wireless estimators, those their numerical values. I said actually the numerical values of the standard errors of wireless estimator would be larger. Okay, but that standard error or variance numerical value would be minimum. এটা minimum হতে পারে, কিন্তু সেটার mathematical valueটা বা numerical valueটা larger হয়, the problem of multicollinearity. So when you have the large variance and standard error of the wireless estimators, what will actually do this? It will have a wider confidence interval. So when you are constructing the confidence interval, you are constructing the confidence interval with a lower limit value and an upper limit value, right? With a certain level of the confidence, which is 95% by default. So when you are using the lower limit value and upper limit value, why we are actually making this confidence interval, or why you are actually making this lower limit and upper limit value? For having tested the hypothesis that what would be the value of the true population parameter. So actually we are estimating the true population parameter based on the sample, and whether that coefficient, which is b2 or b3, is a proxy of the beta 2 or beta 3. So what in which range, or in which minimum value and maximum value that b2 value or b3 value, which is actually given for the confidence interval approach consisting of a lower limit value and upper limit value. So whether this lower limit and upper limit value, which is known as confidence interval, whether this confidence interval will include the true population parameter value or not. That is why we are actually doing or constructing the confidence interval, right? এটা তো এতটুকু আমরা জানি যে আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভাল কেন কনস্ট্রাক্ট করি, যে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট ভ্যালুর মধ্যে ট্রু পপুলেশন প্যারামিটারটা বিলং করে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. The problem is when you have the large variance or standard errors of the wireless estimator, those values are actually given in the t-test. So you are actually doing 2 minus null hypothesis value of the beta 2 divided by standard deviation of the b2 value. Okay. So what will happen? This standard deviation of the b2 value, if it has a large variance, it will create a wider confidence interval. How it will create the wider confidence interval? That means in that case, if this large standard error value will be multiplied by the lower limit value, and large standard values will be also multiplied with the upper limit value. Say the lower limit value of the t-test is found minus 1.96 and upper limit value is plus 1.96, and this has been actually multiplied with whom? Standard error of the beta 2 or b2. If this value, this SEB2 value is larger, যেটা আমি বলে আসছি যে large variance and standard errors of the wireless estimators will be found. If this value is larger, say it is equal to found 8. So this 8 would be multiplied by minus 1.96, and this 8 will be also multiplied by plus 1.96. So that it will create a lower limit value and upper limit value which is much wider compared to the smaller value of the standard errors. যদি smaller কোনো value থাকতো, যে 8 এর জায়গায় যদি এখানে for example instead of 8 if you have used 2, so it would be multiplied with the minus 1.96 and multiplied with the plus 1.96. So definitely if you are multiplying 2 with this lower limit and upper limit value, it will construct another confidence interval which is less wider compared to the confidence interval which is found
after multiplying 8 with the minus 1.96 as well as plus 1.96, isn't it? আপনি 8 দিয়ে যদি লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট ভ্যালুকে মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে যে কনফিডেন্স ইন্টারভালটা পাবেন, আর 2 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে যে কনফিডেন্স ইন্টারভালটা পাবেন, which one becomes wider for you? যেটা 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছেন সেটা নাকি যেটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছেন সেটা? স্যার যেটা 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা। ডেফিনেটলি। সো এখানে আপনি মাইনাস 1.96 কে 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছেন, এখানে আপনি প্লাস 1.96 কে 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছেন, আবার এখানে 2 দিয়ে, তখন এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এখানে আপনি এটাকে করছেন 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই। সো the second confidence interval will give you a less wider approach, but the first confidence interval will give you a much more wider confidence interval compared to the second confidence interval approach. In that case, what would be the problem? The problem is, if you have a, the problem is, consequentially, when you have the wider confidence interval, what would be the problem? Can someone conclude, or can someone just assume that what would be the problem in that case when you have the wider confidence interval? স্যার তখন আমার যে স্মল Sorry, রেঞ্জটা শুনতে আপনার পাইনি, কি লোয়ার বললেন? লিমিটটা তো স্যার বেড়ে যাচ্ছে। সরি, আরেকবার বলবেন, আমি স্যার শুনতে সেক্ষেত্রে পাইনি। আমার যাবে, হয়তো তখন পপুলেশন প্যারামিটারটা আমি সেটা নাও পেতে পারি। That means you will have the higher probability of having population স্যার parameter সেক্ষেত্রে equal to লোয়ার 0. লিমিটটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে যদি আপনার এরকম হয়, তার মানে have insignificant t ratio. Insignificant t ratio মানে হচ্ছে the slope coefficient value, which is b2 or b3 or b4. This slope coefficient value will be equal to 0. So when the slope coefficient value beta 2, beta 3, or beta 4 is equal to found 0, then your t ratio has become what? Insignificant. Insignificant means there is no impact from the x2 variable or x3 variable or x4 variable when they have found statistically insignificant. When they have found statistically t ratio is become insignificant, it means there is no impact of the a explanatory variable, respective explanatory variable. তাই তো? Yes sir. এখন এই প্রবলেম তখনই করবে, insignificant t ratio will be found when the researcher or you will have wider confidence interval. Wider confidence interval হলে সমস্যা এটাই হয় যে যখন এটা বড় হয়ে যাবে, এই দিকের মাইনাসটা ধরেন এই b2 থেকে, এটা তো আমরা b2 থেকে এটা মাইনাস করি, তারপরে আবার b2 এর সাথে এটা প্লাস করি, মানে স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিকের সাথে যে b2 minus 1.96 স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ দা b2, আর এখান দিয়ে থাকে হচ্ছে আমাদের বিটা 2 ভ্যালু, ট্রু পপুলেশন প্যারামিটার ভ্যালু, and b2 plus 1.96 into standard deviation of the beta 2. Okay. In that case, actually what will happen when you have the wider confidence interval, say your confidence interval started from minus 0.52 অথবা বলতে পারি এরকম যে minus 2.56 to এখানে হচ্ছে 2.56 এরকম আসলো আপনার wider confidence interval. So you can see that in this confidence interval, the true population parameter B2 value will lie between this lower limit value and upper limit value. And you can see that when this true population parameter value will lie between minus 2.56 to plus 2.56. So in between these value, does 0 include? Minus 2.56 থেকে plus 2.56 এর মধ্যে কি 0 আছে না নাই? Yes sir. আচ্ছা So স্যার। it actually includes 0. So when you have the wider confidence interval, then there is a high probability that your true population parameter value would be equal to 1, or it will include the minimum value and maximum value in between the 0 lies. মানে minimum এবং maximum value এমন ভাবে include করবে যেটার মধ্যে 0টা আছে।
তো 0 যদি থেকে থাকে তার মানে হচ্ছে null hypothesis accepted, and your null hypothesis was h0 was beta 2 equal to 0 and h1 was beta 2 is not equal to 0. মানে এর মধ্যে যদি থাকে তার মানে beta 2 is already included, beta 2 is equal to 0, it already includes this 0 already includes within this lower limit and upper limit value. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. When it includes the value 0 between the lower limit and upper limit value of the confidence interval approach, it means insignificant t ratio, insignificant t ratio. আর আরো যদি আপনি ভালোভাবে একটু মানে জাস্ট এক্সপ্লেন করতে চাই আমি, তাহলে এটা এইভাবে হয় যে আপনি যখন টি রেশিও, যেটা আমি একটু আগে বলে আসছি অবশ্য, যে টি রেশিও ক্যালকুলেট করছেন, টি রেশিও ইকুয়াল টু b2 minus null hypothesis value of the beta 2 divided by standard error of the b2. So when you have the large or when you have the large value of the standard error, when you have the large value of the standard error, say it is found 8.58, this large value of standard error, when in the denominator portion the value is large, then the numerator portion, if there is no change in the numerator portion, say the numerator portion b2 value is 2.69 and beta 2 value would be 0 because the null hypothesis value beta 2 equal to 0. So if you divide it, you will get a t value which is probably 0.6928. Okay, a 0.6928. If you just construct the t distribution where this 0.6928 fallen, you will get the answer that this 0.6928 is fallen under the acceptance area because your lower limit value was minus 1.96 and upper limit value was plus 1.96. So 0.6928 is the calculated t ratio value which is fallen under this acceptance area or white area. And when it is fallen under the acceptance area, you are actually accepting the null hypothesis, which is known as beta 2 equal to 0. So this null hypothesis acceptance means your t ratio has become insignificant. So that is what actually said by here, that t ratio, insignificant t ratio will be found when you have the larger value of the standard error of OLS estimators. Is that clear to everyone? Yes, sir. That is one of the consequence. Another consequence is high R square value, but few significant t ratios. High R square value, but few significant t ratios. High R square value means you know that R square is the coefficient of determination which explains how much variation out of the total variation have been conducted by the explanatory variables, or how much variation have been conducted by the fitted regression model. Okay. In case of the multicollinearity problem, another consequence that you will have, R square value would be very high. R square value will be your model fits very well to the sample data. And your model, when it fits very well to the sample data, your R square value would be very high, explaining that most of the variation, say if the R square value is found, say your R square value is found 0.9859. So if R square value is 9858, it means 98.59% variability in the dependent variable has been explained by all the fitted regression model, or has been explained by all the independent variables, right? That means 98.5% variability has been conducted by the explanatory variables in your regression model. তার মানে আপনার মডেল ভেরি গুড ফিট করেছে। Just 1 minute. Okay. Hello. আচ্ছা, আমি আসলে এই মুহূর্তে কিছু লাগবে না, লাগবে যখন জানাবো।
Okay, so শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Yes. Okay. Yes, sir. So when you get this high R square value, it means your model very well fitted with the data. So this regression model is very good as per the value of the R square value. But if you just look at the significance of the coefficient in your regression model, individual significance, especially the individual significance of the coefficient in your regression model, then you will get your answer, whether your model fits very well or not. This high R square value means R square value would be very high. It would be very satisfactory as per the variation of the model. But you will get very few significant T ratio. Few significant T ratio means most of the T ratios corresponding to the individual significance of the slope coefficient of your regression model are found insignificant. I repeat, few significant T ratios. That is actually discussed in just the earlier consequence, that you will have the insignificant T ratios. Insignificant T ratios means most of the T ratios which is going to be calculated for your slope coefficient B2 or slope coefficient B3 or slope coefficient B4 প্রত্যেকটার জন্য একটা করে আপনি T ratio calculate করা হয়, তাই তো? To watch whether this explanatory variable is individually significant in explaining the variation in the dependent variable. Individually x2, x3 or x4, they are affecting the dependent variable or not, and if they are affecting to the dependent variable individually, whether they are significant or not, মানে statistically তাদের এই ইম্প্যাক্টটা তাদের এই ইম্প্যাক্টটা সিগনিফিকেন্ট কিনা সেটা আমরা টেস্ট করি হচ্ছে টি রেশিও দিয়ে। Okay, whether x2 variable, x3 variable and x4 variable are statistically significant in explaining the variation in the dependent variable y, তাহলে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি তারা এফেক্ট করতে পারে কিনা সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করি হচ্ছে টি রেশিও দিয়ে। এখন যদি এরকম দেখা যায় ইন এ রিগ্রেশন মডেল আর স্কয়ার ভ্যালু ইজ ভেরি হাই but most of the t ratios are found insignificant. Most of the t ratios, when they have been found insignificant, it means individually x2, x3 and x4 are not statistically significant in explaining the variation in y. Individually x2, x3, x4 y কে but jointly or combinedly they can affect y. That is actually understood by the r square value. R square value দিয়ে আমরা joint significance কে mean করি। আমি আগেও বলেছি যে it is the overall significance or joint significance of the regression model। এখন r square value হচ্ছে very high এবং সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে okay fine যে the model fits very well to the data, but when we look at the individual significance of each of the explanatory variables corresponding their t ratio value, we have found that most of the t ratios are insignificant. Very few t ratios are found significant. অথবা তিনটার মধ্যে দুইটাই ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া যেতে পারে, কখনো তিনটার মধ্যে তিনটাই ইনসিগনিফিকেন্ট টি রেশিও পাওয়া যেতে পারে, কখনো তিনটার মধ্যে হয়তো একটা টি রেশিও একটা টি রেশিও ইনসিগনিফিকেন্ট পাওয়া যেতে পারে। মানে মোট কথা হচ্ছে when in any regression model any of the single t ratio or any of the single variables impact is found insignificant because of the insignificant t ratio value, then you will have to understand this is the consequence happening because of having multicollinearity problem in your regression model. এইটার কারণ হচ্ছে যে মডেলে মাল্টিকুলারিটি প্রবলেম আছে, সেই জন্য টি রেশিও গুলো সিগনিফিকেন্ট দেখাচ্ছে না, টি রেশিও গুলো ইনসিগনিফিকেন্ট শো করছে। So up to this discussion, is it clear to everyone? Yes, sir. That is another consequence, and another consequence is sometimes you will get the wrong sign of the coefficient. Wrong sign of the coefficient. Okay, say you have expected, or as per the economic rationale, you know that the sign of the slope coefficient, say b2, or sign of the slope coefficient b3, as per the economic rationale or economic theory or economic expectation, you know that from your prior expectation the sign of the b2 should be negative, because we know that quantity demanded is inversely related with the price. So our x2 variable was price, whose
slope coefficient is B2, so the value of the B2 after estimation, it will be found negative. Okay, and our another variable x3, whose coefficient is B3, and x3 variable was our income. So when income increases or earnings increases, then we will consume more. As a consequence, we will demand more product from the economy. So it means, as per economic rationale, the estimated value of the B3 was supposed to be positive. But after estimation, if you have found that the value of B2 is negative, fine, this is in accordance with our expectation. But value of B3, which was found to be positive, was supposed to be positive, it is found negative after estimation. And this means you will get the wrong sign of the coefficient. And when you get the wrong sign of the coefficient, you have to understand that this is the consequence of one of the consequences of the multicollinearity problem suffering the model. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Another one is your model would be very much sensitive when, especially the wireless estimators and standard errors are very sensitive to the small changes in the data set when when your regression model suffers from the multicollinearity problem. And আপনি যদি data set কোনো change করেন, ধরেন in your sample, if you have taken sample for x2, x3, and have also taken sample for the y, which is the quantity demanded. So in your sample data set, in the sample data set, you have some sample data given here, which has been collected from the population. So in any of the samples, say in the x2, you have changed a data, or in x3, you have changed the data, or you have actually just changed the whole sample set, which has been collected from the same population. You will get that well estimate, well as their standard errors would be very much differentiated compared to the earlier estimators. That means যদি earlier estimator এরকম হয় যে once you have estimated the value of the y hat, say the value of b1 is found 100, value of b2 is found minus 0.23 x2, and value of b3 is found 1.5 x3. You changed only 2 or 3 data in the x2 and x3 variable, and after that you have found that this estimation will give you the data, which is 400 minus 0.75 x2 plus 4.53 x3. So there is a huge deviation between the wireless estimators, which has been estimated in the earlier regression model and which has been estimated in the current regression model after change of the set. So it is because of the multicollinearity problem, because of the high correlation between x2 and x3. Once you change the value of the x2, it will cause changes the estimator, it will cause changes in the value of the estimator of the x3, because x2 and x3, their movement are highly correlated. If one changed, another will be automatically changed, or another variable's movement would be automatically changed because they are highly correlated. So that is what actually explained by this statement, that when the model suffers from the multicollinearity problem, any small change in the data set would cause a large change in the wireless estimator's value, and it will also cause a large change in the standard errors of the wireless estimator value. শুধুমাত্র যে এস্টিমেটর ভ্যালু তো চেঞ্জ করে অনেক বেশি তা না, স্ট্যান্ডার্ড এররেও যেটা থাকে যে স্ট্যান্ডার্ড এরর b1 এর কত, b2 কত, b3 কত, এইখানে যে ভ্যালুগুলো আসবে, এবং স্ট্যান্ডার্ড এরর ক্যালকুলেটেড ফর দ্য সেকেন্ড মডেল followed by b2 and b3, all these standard error value would be very much highly differentiated compared to the earlier model and current model. Earlier model standard error যা আসছে current model অনেক বেশি আসে বা অনেক কম আসে, এরকম ডিফারেন্স অনেক বেশি হয়। It is only because of the small change you have done, small changeর কারণে এত বেশি ডিফার করার কথা না, but it is making difference in a huge volume because of the multicollinearity problem existing in the model. Okay, so is that clear to everyone? Yes, sir. And another consequence, in case of the multicollinearity problem, it will be very much difficult for you to assess how much individual contribution done by each of the explanatory variable to the total variation, or we can say to the explain somewhere,
to the total sum of square ratio, or also known as in the R square. That we know that R square actually measures the joint significance of all the explanatory variables in the regression model. But out of this, say, R square value is found 0.9857. Okay. So this 98.57% variability has been done by all the explanatory variables in the regression model. But how much contributed by the X2 variable? How much variation contributed by the X3 variable? That means out of this total variation, how much contributed by the X2 variable, how much contributed by the X3 variable? That is the query that we'll not get in case of the multicollinearity problem. If we just regress on the basis of only X2, and after regressing this, we have found that R square value is 0.9428. And if we again regress on the basis of only X3, omitting X2 variable, here R square value is found 0.9875. And if we just regress Y hat B1, B2, X2, considering X3 variable also, and there the R square value is found 0.9857. And actually from this value, it's very impossible to say how much actually contributed by the X2 variable, how much contributed by the X3 variable, because once we are going to make the conclusion that how much variation has been conducted by the X2 variable, we have just run the single linear regression followed by X2 variable. Here the R square value is found 0.9428. So if we just between these two R square value, this R square value and that R square value, so the conclusion is X3 is contributing rest of the 4% variation. 94% variation contributed by the X2, total variation contributed by 98%. So rest of the variable is X3. It should have contributed only 4%. But once we have just estimated another regression considering the X3 variable, there we have seen that 98% variation has been conducted in with dependent variable Y, followed by the X3 variable. So what conclusion we can draw from this estimation? We cannot individually separate the individual significance of X2 variable and X3 variable in this three output of the regression model. Okay, and it is because of the multicollinearity problem, because if we just move one variable, then another variable will be automatically moved because of the high collinearity exists between these two variables. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So that is actually the consequences of the multicollinearity problem, that when your model suffers from the multicollinearity problem, these are the consequences you will face. As I told you, you will have the large variance in standard error value, you will have the wider confidence interval for which you will have the insignificant t ratio, and you will have the high R square value but few significant t ratio. That means most of the t ratios of the individual variable will be insignificant, and you will have the wrong sign of the coefficient, and your data set will become very much sensitive in case of the multicollinearity problem. If you make any small change in the data set of the independent variable, the results, that means Wales estimators and their standard errors of the Wales estimators, will be highly deviated compared between two models. And the last one, as I said, that it is very much difficult for us to assess the individual impact of each of the independent variable compared to the total variation followed by R square value. The R square value থেকে individual significance বের করাটা খুব difficult, individual contribution টা বের করা difficult হয়ে যায় because of the problem. These are the total number of consequences you will face once your model suffers from the multicollinearity problem. Now, another discussion is detection of multicollinearity problem. How can you detect that your model suffers from the multicollinearity problem? So detection, in case of the detection, it is actually based on the consequence. In the first point of the discussion, that how would you detect that your model suffers from the multicollinearity problem, it can be easily understood from your earlier discussion of the consequence. If you just look at the consequence, observe the consequence of the output of the regression model, you can easily detect whether your
model suffers from the multicollinearity or not. Still, there are some approaches to detect the multicollinearity problem. The first approach that we can discuss is high pairwise correlation between explanatory variables. So as I said, this high correlation or near perfect correlation means if your correlation between x2 and x3 variable is greater than or equal to 80%, 0.80 in either positive or negative direction, then we can say that your model suffers from the multicollinearity because your independent variables are highly correlated. Okay, this is one of the approach to detect the multicollinearity problem in your regression model. এটা already আপনাদেরকে already আমি explain করেছি, you know about very well this suggestion. Another one is high R square value but very few significant t ratios. High R square value but very few significant t ratios. So which has been already explained to you. R square value অনেক বেশি পাবেন, that concludes that your model fits very well to the data. But once you just look at the t ratio or corresponding p value of the t ratios of the estimated coefficient of the regression model, you can conclude that most of the major variables are individually insignificant in affecting the dependent variable as per the insignificant t ratios values. Individually তারা significant হয় না যখন এরকম multicollinearity problem হয়, jointly তারা significant but individually they are not significant to make any changes in the dependent variable. And another approach to detect the multicollinearity problem is wrong sign of the coefficient, which is already explained to you. Wrong sign of coefficient. And another approach is regression. Auxiliary regression means if you are going to regress x2, say your regression has, your preliminary regression has 3 explanatory variables and you are actually going to conduct auxiliary regression. Auxiliary regression means you are actually going to regress independent variable on other independent variable. I repeat, you are going to regress one independent variable on another independent variables. Say you are going to regress x2 on x3 and x4. You are going to regress x3 on x2 and x4. Or you are going to regress x4 on x2 and x3. So when you are going to regress x2 on x3 and x4, say your x2 is equals to this one, a1 plus a2 x3 plus a3 x4 plus ei. Then when you are going to regress x3 on x2 and x4, so x3 is equal to say c1 plus c2 x2 plus c3 x4. Okay. Or when you are going to regress x4, then say it is d1 plus d2 x2 plus d3 x3 plus say wi, which is the error term. Okay. So this is how you can regress you can regress one of the explanatory variables on other explanatory variables, and you are going to calculate their f ratio depending on the r square value. So actually you will get the r square value from each of the auxiliary regression. These are actually auxiliary regression. So you will generate
R2 square, which is the R square value when you are regressing X2 on other independent variables. Then R3 square, which is the R square value when you are doing regression of X3 on other independent variables. And R square 4 value is the coefficient of determination, or R square value for the third auxiliary regression where you are regressing X4 on other explanatory variables. And here you will get some R square value. And if these R square values are statistically significant, I repeat, if these R square values are statistically significant, then means that respective variable, these X2 variable, if the R2 square is found statistically significant, that means this X2 variable is causing the multicollinearity problem. Or if R square 3, if this is found significant, so this is found significant, how can you test that R square value is found significant or not significant? How do you test this? Test করব কিভাবে আমরা? Sir, F test দিয়ে. Exactly. So using F test ratio, if the R square value is found significant, that means X2 is the variable that is causing the multicollinearity problem with the other variable. That means X2 is having, or X2 is highly correlated with the other explanatory variables, X3 and X4. Or if X3 is found insignificant, then it is okay. And again, if X4 is found significant as per the significant R square value using the F test ratio, so it means X4 is also causing highly correlation, or also causing the multicollinearity because of having high correlation with the other explanatory variables. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay, so another approach of detecting the multicollinearity is the value of the variance inflation factor, VIF, or variance inflation factor. Variance inflation factor would be calculated with VIF equals to, very simple, 1 by 1 minus R square. 1 minus R square. So if the VIF value, actually its name is variance inflation factor because this VIF value will inflate or increase the variance or standard error of the OLS estimators. You know that when you are calculating variance of B2, or you are going to calculate the variance of the B3, in your numerator portion, you have the estimated value of the error variance. And in the denominator side, you will have the sum of a small x2 square. And this would be actually multiplied by 1 minus R square. So the value that you have in the denominator portion, this would be actually using the algebraic manipulation, it can be written down 1 minus R square. And in the variance of the B3, it would be also estimated by the estimated variance divided by sum of small x3 square into 1 minus R square. So as we know that 1 by 1 minus R square is equal to VIF, we can write down this formula that it is equals to multiplied with VIF, okay, and this is also equal to multiplied with VIF, okay. So one notable thing is in the calculation of the VIF factor is variance inflation factor is, if the R square value, if this R square value is very high or closer to 1, then you know that if the R square value is very high here, then the variance inflation factor would be 1 minus point, say R square value is 0.98. So in that case, the VIF would be, and this VIF which has been multiplied here, that 1 by 1 minus R square is equal to VIF. So
Actually, VIF is written here in the denominator portion. What I have given here is actually 1 by 1 minus r square. It means the variance inflation factor here. So this VIF factor will inflate or increase the value of this variance of the or OLS variance or standard errors of the OLS estimator. এখানে যদি VIF ভ্যালুটা বেশি হয়, দেখেন যদি VIF ভ্যালুটা এখানে আমরা বেশি দিয়ে থাকি তাহলে এই this increasing value of the VIF will increase or inflate the value of the what? Standard errors or variance of the OLS estimator. VIF ভ্যালুটা যদি বেশি হয়, এই VIF বেশি ভ্যালুটা আপনি এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে variance of the B2 or variance of the B3 will become also increased or inflated. এইটা একটা আমি বলছি এই জন্য যে when your model suffers from the multicolinearity problem, I told you at the beginning of the session that the variance and the standard errors of your OLS estimators will have the larger value. মনে আছে একটু আগে বলে আসছিলাম যে Yes, sir. প্রথম কনসিকোয়েন্সটাতে তো বললাম বোধহয়, কোথায় জানি বললাম এই যে কনসিকোয়েন্সে ফার্স্ট কনসিকোয়েন্সটা বললাম না যে large variance and standard error of the OLS estimator. দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলেছি না ওয়ার্ডটা large. This large variance, that means variance of the B2 or variance of B3 would become larger. কেন larger হবে? Because of this reason. এই যে এখানে দেখেন when we are calculating the variance inflation factor, নিচে যাই, here variance inflation factor after the algebraic manipulation, this VIF value, if it is found very high তখনই পাওয়া যাবে when r square value is very high. তো নিচের অংশটা যদি বড় হয় তাহলে a 1 minus this portion, that means this one becomes 0.00 something, okay? And if you 1 divided by the 0.00 something, then VIF value would be very high. And this very high VIF value, when it is multiplied with the existing formula of the variance of the B2 or variance of the B3, this would also become very high, okay? সেটাই বলছে যে you will get the larger variance when you get the increased value of the variance inflation factor. Achha, now you can ask me the question that how VIF can be the estimator of the multicollinearity. In that sense, when VIF is very larger and your variance of the B2 and variance of the B3 has become larger in the numerical value because of the high VIF value followed by high R square value, in that case you will get the large variance or large standard errors of your OLS estimator, and that is one of the consequence of multicollinearity. That is one of the consequence of the multicollinearity, that your variance of the OLS estimator or standard errors of the OLS estimator will become larger in numerical value, and that is actually caused by the high VIF value, which is multiplied with the calculation procedure of the variance of B2 and B3. Okay. Mathematically, when you are calculating VIF, the benchmark is if VIF value is less than 5. I repeat. আচ্ছা এখানে মনে রাখবেন যে when the R square value is 1, R square value is 1, then VIF has become what? 1 minus 1 becomes 0, VIF become what? Undefined. Undefined হয়ে যাচ্ছে না? 0 নিচে আসলে? Yes, sir. Okay, and when R square value is closer to 0, then VIF is closer to 1, right? Okay. এটা তো বুঝতে পারছেন নাকি? Yes, sir. Yes, sir. So the benchmark is if the VIF value is less than 5, then it's okay. It's okay means there is no problem of the multicollinearity. If VIF value is greater than 5, মানে 5 পর্যন্ত ঠিক আছে, মানে it is actually derived from the some evidence coming from the different types of research regarding the econometric modeling, where they have shown that if the VIF value, especially the mean VIF value, mean bolte amra mean especially the mean means average VIF value means you have to calculate the VIF value of x2 variable, VIF value of the x3 variable, and VIF value of the x4 variable. Depending on what? Depending on R square. VIF value calculation procedure কিন্তু একটাই যে 1 by 1 minus R square. R square কিসের? x2. কিভাবে এই R square ভ্যালুটা পাবেন?
মডেলে আর স্কোয়ার তো একটাই থাকে, একটু আগে আমি বলে আসছি we have to do auxiliary regression, right? So in the auxiliary regression, when you are doing x2, regress x2 on the other explanatory variable x3 and x4, you will get here r squared 2. Similarly, when you are doing x3, regress x3 on the other explanatory variable x2 and x4, you will get r squared 3, and similarly you will get r squared 4. So these r square values will be used to calculate the VIF value for each of the explanatory variable. প্রত্যেকটা explanatory variable এর VIF value calculate করা হয় depending on the r square value coming from auxiliary regression. Auxiliary regression থেকে যে r square value আসে, তাহলে এখানে হবে 1 by 1 minus r squared 2, calculating VIF for x2. Calculating VIF for x3 would be 1 by 1 minus r squared 3, and for x4 it would be 1 by r squared 4. Okay. So this is how we will calculate the VIF value. And the conclusion is, if your VIF value is less than or equal to 5, then it is okay for the variable. If the VIF value is greater than 5, then model suffers from multicollinearity problem. Then model suffers from multicollinearity problem. That is the conclusion we have to draw. Once you are going to calculate VIF value, it will detect the problem of the multicollinearity depending on the value of respective R square of the corresponding auxiliary regressions. So if the VIF value is less than or equal to 5, then it's okay for the model. If the VIF value is greater than 5, then the model suffers from the multicollinearity problem. And if any respective explanatory variables VIF value is more than 5, ধরেন VIF value of the x3 or VIF value of the x4, দুইটারই VIF value 5 এর বেশি দেখাচ্ছে, তার মানে both of them are highly correlated and they are actually creating the multicollinearity problem, causing the problem in the model. That is the detection point you can execute when you are assessing multicollinearity problem from the model. Is that clear to everyone? Yes, sir. Now, when actually in the practical scenario, let me show you how the multicollinearity would be detected from your regression model using a data set and application in this data. Let me show you the application in this data, how you will detect multicollinearity using the calculation of the VIF or the calculation of the pairwise correlation. So this is the starter dialog box. I have to copy the data from the Excel sheet in this data, and then we'll execute the command to assess the multicollinearity problem. সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো না? Yes, sir. So my data set is consumption data. So this is actually from the 2011 to 2020. The data set has been collected with consumption is the Y variable, dependent variable. Personal disposable income is the independent variable. Wealth is another independent variable. So in the model, we actually have Y equal to B1 plus B2x2, B3x3 plus error term. So our estimated model would be consumption, which is followed by Y, dependent variable. And X2 is the personal disposable income. X3 is the wealth variable, which is another independent or explanatory variable. Now, when we are going to copy them, just copy it from the Excel using the Control-C option, then put down
in the standard dialog box in the data editor. Just paste the data. They will ask you whether you treat the first row as data or treat the first row as variable name. Click on the second option, treat first row as the variable name. So you can see that the data have been already copied to the standard dialog box: consumption, personal disposable income, wealth, and time. Okay, there are 4 variables. Time is the train variable. Okay. Now you have to make Stata understand that there is a time variable given. So you'll have to write down TS set. TS set stands for time set. TS set, and then click on the time variable and press enter. So it will automatically take time variable from 2011 to 2020. And then your dependent variable is the consumption, independent variable is PDI and wealth. So you will have to write down REG, regress, consumption, then PDI, then wealth. Okay, so just click on the variables sequentially. With the first variable you are going to click after regress, write down REG. Then the first variable would be the dependent variable, which is consumption, and the second variable is your X2 variable, which is personal disposable income, and the third variable is the X3 variable, which is wealth. And then just put enter. So when you put down enter, it has automatically estimated the value. You can see that the R square value is very high, 0.9682, fine. And when you are going through the T ratios, you can see the P value of the T ratios. The first one, personal disposable income P value is 0.02. That means which is less than 0.05. That means less than 5%. So it is fallen under the level of significance area. That means we can reject the null hypothesis, which may conclude that personal disposable income is individually statistically significant in explaining the variation on the consumption, right? Yes, That sir. means this T ratio is significant. But when you look at the wealth, its P value is 0.284, which is more than 5%. So it means fallen under the acceptance area, which conclude that wealth is not statistically significant. Wealth is not statistically significant in explaining the consumption. Okay? So you can see that R square value, if you just take the F value, if you just observe the F value, it is found 106, and the P value of the F is found 0.0000, which means it is fallen under the significance area, which actually concludes that F ratio is statistically significant. If F ratio is statistically significant, it means your R square is statistically significant. So it means jointly personal disposable income and wealth are statistically significant in explaining the variation in consumption. More simply, jointly personal disposable income and wealth together can affect the consumption. But individually, personal disposable income can affect, but wealth cannot affect the consumption. Can you see this conclusion from the output? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I told you one of the detection point of having the multicollinearity is high R square value, but few significant T ratio. You can see that one of the T ratio is insignificant. That means out of the 2 explanatory variable, 1 explanatory variable is insignificant, which is one of the sign or which is one of the detection point of having the multicollinearity problem in the model. এটা কি আপনি এখন মিলাতে পারছেন দুইটার সাথে? Yes, sir. Yes, sir. আপনার আর স্কয়ার ভ্যালু দেখেন অনেক হাই, ইট ইজ সিগনিফিক্যান্ট, বাট একটা টি রেশিও হচ্ছে ইনসিগনিফিক্যান্ট। বাট ভালো মডেলের ক্ষেত্রে both r square value and all t ratios which indicates the individual significance, everything would be significant. Okay, all t ratios should be significant. তো এখন আমরা আরেকটু ম্যাথমেটিক্যালি টেস্ট করে দেখি যে whether the correlation between these 2 explanatory variable is high correlation or low correlation. So just write down CORR. It stands for correlation. Correlation between personal disposable income and wealth. So you can see that correlation between personal disposable income and wealth is 0.9938, which means what? High correlation. Correlation, isn't it? Yes, sir.
near perfect correlation, or we can say that high positive correlation exists between personal disposable income and wealth. আমাদের বেঞ্চমার্ক ছিল কত? 0.80 এর নিচে হওয়া উচিত। So it is definitely greater than 0.80 and it is almost close to 1. তার মানে almost আমরা বলতে পারি it is almost close to 1 means it is not only highly correlated but also closer to perfect positive correlation. Okay, so এখন আপনি অলরেডি কনক্লুশন টানতে পারেন। তারপরেও যদি চান যে আপনি VIF ক্যালকুলেট করবেন, ভেরিয়েন্স ইনফ্লেশন ফ্যাক্টর, which is followed by 1 by 1 minus R square value. So VIF, just write down VIF. Now you can see that VIF for personal disposable income is 80.71, and same one for the wealth it is 80.71. Mean VIF, but average VIF 80.71, which is very high compared to our benchmark. আমাদের বেঞ্চমার্কে কত ছিল? 5 পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো। এটা কত আসছে? 80, isn't it? Yes, sir. So it means definitely you are 100% certain that your model suffers from the problem of multicollinearity. Okay, so up to Yes, this, sir. is this clear to everyone? How can you Yes, detect sir. the problem? Yes, sir. There are several approaches. Look at the R square value and individual significance value of the T ratio. ওইটা দিয়ে আপনি করতে পারেন। Look at the correlation value between the pairwise correlation of the explanatory variable. সেটা যদি 0.8 বা তার বেশি পান তাহলে আপনি বুঝবেন যে there is a problem of the multicollinearity. Or you can also look at the VIF value or variance inflation factor value, which is definitely less than 5 if your model should not have any multicollinearity problem. But if it is found more than 5, then definitely there is a problem of the multicollinearity. স্যার This is the discussion clear to everyone? স্যার এক্ষেত্রে কি স্যার আমরা ভিআইএফ ভ্যালু যেটা সেটা কি শুধু মিন ভ্যালুতে দেখবো নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলে দেখবো? এটা হচ্ছে মিন ভ্যালু অফ দ্য ভিআইএফ দেখবেন। সেটা যদি দেখেন যে 8 মানে 5 এর বেশি তাহলে মডেলের মধ্যে মাল্টিকোলিনিটি আছে। এখন আপনার কোশ্চেন হচ্ছে which variable is creating this multicollinearity problem? Then you have to look at the individual VIF value for each of the explanatory variable. যেটার individual VIF value 5 এর বেশি পাওয়া যাবে সেটা মনে করবেন যে it is creating the multicollinearity problem in the model. So আপনি এটাকে ড্রপ করতে পারেন বা আমরা বলবো এর পরের স্টেজে যে how can you resolve the problem of the multicollinearity. ওকে, বুঝতে পারছেন? মানে দুই দিকে খেয়াল করতে হবে। একটা হচ্ছে ওভারঅল মডেলে মাল্টিকোলিনিয়ারিটি আছে কিনা এটা টেস্ট করার জন্য আপনাকে দেখতে হবে mean VIF value. If the mean VIF value is greater than 5, then the model suffers from the problem of the multicollinearity. আর which variable is creating the multicollinearity problem সেটা দেখার জন্য you'll have to look after their individual VIF value. Is that clear to you? জি স্যার। Okay, so the next point of discussion would be followed by the next class. How can you make the remedial measures when your model suffers from the multicollinearity problem? So আপনি যদি ডিটেক্ট করেন যে হ্যাঁ মডেলে মাল্টিকোলিনিয়ারিটি প্রবলেম আছে, তারপরে নেক্সট পোর্শনটা হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ রিসলভ দিস প্রবলেম, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। ওকে, সো লেট মি কল ইউর অ্যাটেন্ডেন্স নাও। এইটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার তো? কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে বলেন, আমি ক্লারিফাই করবো আবার। All of you are already clear about the discussion? Yes, sir. Yes, sir. So respond please from the banking stream. Today is 22nd or 23rd, কত তারিখ আছে? 23rd of March. So here, response please from the banking stream. Roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Present, sir. 5. প্রেজেন্ট স্যার। 6. Present, sir. 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Roll number 9. Roll number 10. Yes, sir. 11. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Yes, sir.
15, roll number 15, roll number 16, roll number 17, Present, sir. 19, Present, sir. 21, 21, 22, Yes, sir. 24, Present, sir. 26, স্যারও ছিল আর নেটে প্রবলেম করতেছে 29, Present, sir. 30, 30, roll number 31, Yes, sir. 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 36, Yes, 36, sir. ও ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। okay, 37, roll number 37, 39, 39, 41, Yes, sir. 42, 42, 44, ইয়েস স্যার 46, roll number 46, 47, 47, 48, 48, 21 present, sir. 49, Yes, sir. স্যার আমি গত ক্লাসে ছিলাম, Present, sir, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। okay, 48 present, 49 present, 49 was also present in the last class. Roll number 50, 50, 21 present, sir. 51, Yes, sir. স্যার 47 প্রেজেন্ট স্যার 47 present, স্যার আমি গত ক্লাসেও প্রেজেন্ট ছিলাম বাট ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম okay, গত ক্লাসে present ছিলেন। Roll number 52, Yes, sir. 53, স্যার ডিসকানেক্টেড 53 53, জি স্যার ছিল স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে roll number 54, 54, 55, প্রেজেন্ট স্যার 55 56, 56, 57, Yes, sir. 58, roll number 58, 62, 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 69, Yes, sir. 71, roll number 71, Yes, sir. 74, Yes, sir. 75, roll 75, 77, 76, Yes, sir. 76. 77, roll 80, roll 80, roll 81, Yes, sir. অনিকেটটা কেটে দিল। roll 82, 82, 84, স্যার 84 প্রেজেন্ট ছিল, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। okay, 84 আছেন? স্যার 84 ছিল, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। আচ্ছা 84 এর কথা বলছেন, ওকে 84 ছিল, 85, প্রেজেন্ট স্যার। 87, roll 87, 88, Yes, sir. 88, sir. roll 90, Yes, sir. roll 91, Yes, sir. 92, স্যার roll number 92 92, প্রেজেন্ট ছিল স্যার, ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছে। okay, roll number 93, Yes, sir. 94, স্যার ও ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। 95, Yes, sir. 95, sir. 96, Yes, sir.
99, Yes, sir. 101, Present, sir. 102, roll 102, 104, Yes, sir. 108, 108, 109, Yes, sir. 111, Present, 111, sir. 112, Yes, sir. 13, Yes, sir. 114, 9, 115, Yes, sir. 117, 117, 122, Yes, sir. 123, Yes, sir. 128, Yes, sir. roll number 123. Sorry, roll number 128. Yes, sir. 128. Okay. 129, Yes, sir. 131, Yes, sir. 132, Yes, sir. 133, Yes, sir. 134, Present, sir. 138, Yes, 138, sir. 149, Yes, sir. 150, Yes, sir. 172, 172, 173, Yes, sir. Yes, sir. 175, 175, 175 আছেন? Yes, sir. 177, 177 আছেন? 178, Yes, sir. 179, Yes, sir. 182, Yes, sir. 183. Yes, sir. Anyone left from banking stream? 39. ID9 disconnected হয়ে গেছে স্যার প্রেজেন্ট ID ছিল 39. 80, sir. 80. Only 80. Sir, Yes, sir. 80. 21. স্যার 58 Sir, 39. ওয়ান বাই ওয়ান আসেন, আগে 80 দিয়ে নেই। হ্যাঁ, তারপরে 80 39, পদে sir. Sir, 46. Banking. 46 ব্যাংকিং স্যার 58 দিচ্ছি। 46 8 Sir, 39. আচ্ছা দাঁড়ান, 39 কাছে আছে। Sir, 30. Banking disconnected হয়ে গিয়েছে। 30 58 Sir, 58 টা 21. দিয়ে নেই, একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ 58 দিয়েছি, এরপর আর কেউ আছেন? স্যার 56 ওর কারেন্ট চলে গেছে Sir, 37 disconnected হয়ে গেছে। স্যার 37 9 ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে হ্যাঁ মোটামুটি দিয়েছি। 21 আছেন? 21 নেই। Sir, 15 56 ওর কারেন্ট চলে 15 গেছে আছেন? 15 16 কেউ নাই। আর কেউ বাকি আছে? ID9 ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে স্যার ID9 আইডি 9 ইয়েস স্যার 9 দিয়েছি। থ্যাংক ইউ স্যার ওকে, স্যার 56 ওর কারেন্ট চলে গেছে 175. 175 হ্যাঁ দিয়েছি 175। Thank you, sir. আর কেউ আছেন? Thank you, sir. স্যার 56 এর কারেন্ট চলে গেছে Sir, 56, sir. 56 এবং স্যার 58. and 53. Sir, 58. 50 51 Sir, 56, sir. 56 তো হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সে নাকি? না স্যার ব্যাংকিং এ স্যার আমার বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছিল স্যার এজন্য ও বুঝতে আচ্ছা, পারছি পেয়েছে। Sir, 177 এর net problem. 177 56 দিয়েছি। 53 কি আছেন? 53 আছেন, অলরেডি দেওয়া আছে। আর হচ্ছে আরেকটা কত বললেন? 177 দিয়েছি। Okay, then see you in the Thursday at 3 p.m. Now insurance stream.
Okay, roll number 4 from insurance stream. Roll number 4. 4. Yes, sir. 20. Yes, sir. 25. Yes, sir. 32. Yes, sir. 38. Yes, sir. 43. Yes, sir. 59. Sir, yes, sir. Sir, previous class. 60. Roll 60. Roll 67. Yes, sir. 97. Yes, sir. 100. Number 100. 100. 103. Yes, sir. 106. 106. 110. 16. 116. 118. 124. Present, sir. 127. 130. 130. 135. আছে স্যার ও প্রবলেম মনে হয় স্যার ও এখানে আছে 139. Sir, 139 message দিয়েছে ওর মাইক্রোফোন কাজ 140. ঠিক আছে 140. 140 আছেন 130 আছে স্যার 130 আছে 130 আছে ওকে 141. জি স্যার ও মনে হয় মাইকের প্রবলেম কথা 44. বলতে 144. স্যার 100 140 আছেন 141 তো কোনো ক্লাসই করেন না 144 আছেন 144. 17. Okay, 171. Yes, sir. 170. 174. Yes, sir. 176. Yes, sir. 180. Yes, sir. Sir, last question ছিলাম স্যার। Okay, 180 হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসে ছিলেন দিয়েছি 181. Yes, sir. 184. 184. 186. ইয়েস স্যার 184 আছেন 186 আছেন ওকে 190. 192. 192. 193. 193. 195. 195. 197. 198. Yes, sir. 197 ছিল স্যার 198. 270. Yes, sir. 271. Yes, sir. 361. Yes, sir. 361. Yes, sir. 363. 363. ছিল স্যার ও অফলাইন দেখাচ্ছে 364. 401. Yes, sir. স্যার গত ক্লাসে ছিলাম। Okay. 81. Present, sir. 21st. 97. Yes, sir. 27. 27. Sir, 87 banking stream, sir. ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমে কেউ বাকি আছে না ওকে 87 ব্যাংকিং স্ট্রিম 71 banking. স্যার Sir, 87 banking stream. 71 banking. হ্যাঁ Yes, sir. দিচ্ছি একটু হোল্ড করেন দিচ্ছি 81 and 71 প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার 71 দিয়েছি আপনারটা ব্যাংকিং এ আর 87 বলেছিলেন একজন না স্যার ইন্স্যুরেন্সের Yes, sir. 87, sir.
ওকে, ইন্স্যুরেন্সের কত বললেন? 30। আমি গত ইন্স্যুরেন্স আরেকবার বলেন, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আমি বলতেছিলাম 130 স্যার। 130 কত ক্লাসে ছিলেন সেটা বলতে যাচ্ছেন? দিয়েছি। ওকে দেন সবাই, see you in the next class Thursday at 3 p.m. থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু Okay, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো থাকবেন সবাই। আমি রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিব একটু পরে।